வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைனரி சர்ச். A binary search is an algorithm to find a particular element in the list. Suppose we have a list of 1000 elements and we need to get an index position of the particular element. We can find the element index position very fast using the binary search algorithm. There are many searching algorithms, but the binary search is the most popular among them. The elements in the list must be sorted to apply the binary search algorithm. If elements are not sorted, then sorted them first. So நம்ம வந்து பைனரி சர்ச் ஒரு நம்பரை வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம் லிஸ்ட்ல இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ நம்ம அதுக்கு சர்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து சார்ட்டர்ட்ல இருக்கணும், அன்சார்ட்டர்ட்ல இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம பைனரி சர்ச்சோ இல்ல லீனியர் சர்ச்சோ அப்ளை பண்ணணும். Concept of the binary search. In the binary search algorithm, we can find the element position using the two methods, recursive method and iterative method. The divide and conquer approach technique is followed by the recursive method. In this method, a function is called itself again and again until it found the element in the list. So, the divide and conquer approach வந்து நம்ம பைனரி சர்ச்ல வந்து அப்ளை பண்றோம். ரிகர்சிவ் மெத்தட் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை அதுவே என்ன பண்ணும், கால் பண்ணி வைக்கும். ஸோ காலிங் இட் செல்ஃப், அதுதான் வந்து ரிகர்சிவ் மெத்தட். A set of elements is repeated multiple times to find an element's index position in the iterative method. The while loop is used for accomplish this task. So binary search is a more effective than the linear search because we don't need to search each list index. The list must be sorted to achieve the binary search algorithm. How to implement the binary search? We have a sorted list of 8 elements and we are looking the index position of 45. So we are setting 2 pointers in our list. One pointer is used to denote the smaller value called low and the second pointer is used to denote the highest value called high. Next we calculate the value of the middle element in the array. So middle element வந்து எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா mid equal to low plus high divided by 2. இப்போ வந்து லோ வந்து 0வா இருக்கு, ஹை வந்து 7ஆ இருந்ததுன்னா 0 plus 7 divided by 2 அப்பனா 3 வரும் நம்மளுக்கு. So இதுதான் வந்து mid point. Now we will compare the searched element to the mid index value. In this case 32 is not equal to 45. So we need to do further comparison to find the element. If the number we are searching equal to the mid, then return mid. Otherwise move to the further comparison. So mid வந்து 3 அப்படின்னா ஸோ இது வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வரும், மூவ் ஆயிட்டு கம்பேர் பண்ணிட்டே வந்ததும் அதோட சர்ச் எலமெண்ட் வந்து கரெக்டா இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடும். அப்படி இல்லைன்னா அடுத்தடுத்த நம்பருக்கு என்ன ஆகும், கம்பேர் பண்ணிட்டே போகும். So the number to be searched is greater than middle number. We compare the n with the middle element of the elements and the right side of mid and set low to low equal to mid plus 1. So இந்த நம்பர் சர்ச் பண்ற நம்பர் வந்து கிரேட்டர் than to மிடிலா இருந்ததுன்னா low equal to mid plus 1. இது வந்து ரைட் சைடு. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு வந்து compare the n with the middle element of the elements on the left side of mid and set the high equal to mid minus 1. First we implement the binary search with the iterative method. We will repeat the set of statements and iterate every item of the list. We will find the middle value until the search is complete. So நம்ம எப்படி வந்து பைத்தான்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஸோ நான் வந்து யூஸ் பண்ற எடிட்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விசுவல் ஸ்டுடியோ கோட் எடிட்டர். இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் பைனரி சர்ச் லிஸ்ட் n அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So we have created a function called binary search function which takes 2 arguments, a list of sorted and a number to be searched. So list 1ங்கிறது லிஸ்ட் நம்ம வந்து அப்ளை பண்றது, nங்கிறது எந்த நம்பரை நம்ம சர்ச் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. So next step என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have declared 2 variables.
to store the lowest and highest values in the list. So low equal to 0, high equal to length list minus 1. So the low is assigned initial value is 0, high to length list 1 minus 1 and mid as a 0. Third step, next we have declared the middle while loop with the condition that the lowest is equal to and smaller than highest. The while loop will iterate if the number has not been found yet. So நம்ம அடுத்து என்ன பண்றோம், while loop வந்து பண்றோம் low less than or equal to high அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So அப்படியே இருந்தா அப்படின்னா mid equal to high plus low divided by 2 வரும். In the while loop, we find the mid value and compare the index value to the number we are searching for. If the value of mid index is smaller than n, we increase the mid value. So smaller இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து mid value increase பண்ணணும், plus 1 add பண்ணிக்கணும், otherwise decrease the mid value. So அதுதான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். Check if n is a present at mid. If less than n இருந்ததுன்னா mid plus 1, அதே மாதிரி greater than இருந்ததுன்னா mid minus 1. இதுதான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். If the n value is equal to mid value, then return mid. So n value mid value வந்து ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணும். This will happen until the low is equal to the smaller than high. If we reach at the end of the function, then the element is not present in the list. We return minus 1 to the calling functions. So நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா if n is a smaller compared to the left of mid கொடுத்திருக்கோம், else னா return mid, அப்படி இல்லைன்னா return minus 1. இப்ப நம்ம இனிஷியல் லிஸ்ட் வந்து இங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். லிஸ்ட் 1 equal to 12, 24, 32, 39, 45, 50, 54 ன்ட்டு n என்ன சொல்லிருக்கோம்னா 45. சோ சர்ச்சிங் ஐட்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 45. 45 எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். சோ 0, 1, 2, 3, 4 பொசிஷன்ல 45 இருக்கு. இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கால். ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு பைனரி சர்ச் லிஸ்ட் கமா n. இந்த லிஸ்டையும் n-ஐயும் நம்ம இந்த பாராமீட்டர் இங்க வந்து பாஸ் பண்றோம் பைனரி சர்ச்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல. இஃப் ரிசல்ட் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1 இருந்ததுன்னா எலமெண்ட் இஸ் பிரசன்ட், எல்ஸா இருந்ததுன்னா எலமெண்ட் இஸ் நாட் பிரசன்ட். சோ வாங்க ரன் பண்ணி பார்ப்போம். சோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலமெண்ட் இஸ் பிரசன்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் 4 அப்படின்னு வந்திருக்கு. சோ நான் இப்ப வந்து n ஈக்குவல் டு 32 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். சோ நம்ம இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் என்ன ஆகும் 0, 1, 2 வரும். சோ ரிசல்ட் வந்துருச்சு. எலமெண்ட் இஸ் பிரசன்ட் அட் இண்டெக்ஸ் 2. சோ லிஸ்ட்ல இல்ல அப்படின்னா நான் இப்ப 100 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு லிஸ்ட்ல இல்ல. சோ எலமெண்ட் இஸ் நாட் பிரசன்ட் இன் த லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். சோ இப்ப ரன் பண்ணி பார்ப்போம். சோ எலமெண்ட் இஸ் நாட் பிரசன்ட் இன் த லிஸ்ட் 1 அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, இது வந்து இட்டரேட்டிவ் மெத்தட். இதுலயே நம்ம வந்து ரிகர்சிவ் பைனரி சர்ச் வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். So recursive binary search, the recursion method can be used in the binary search. In this we will define a recursive function that keeps the calling itself until it meets the conditions. So நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா we declare a recursive function and its base conditions. So நம்ம இங்க வந்து definition binary search அப்படிங்கறதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் 4 parameters pass பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி we calculate the middle number as in the last program. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம பண்ண போறோம். So we have used in the if statement to proceed the binary search. அதுல வந்து நம்ம while statement யூஸ் பண்ணோம். இதுல வந்து if statement யூஸ் பண்ண போறோம். If the middle values is equal to the number that we are looking for, the middle value is returned. If the middle value is less than the value we are looking, then our recursive function binary search again and increase the mid value by 1 assigned to low. If the middle value is greater than value we are looking, then our recursive function binary search again and decrease the mid value by 1 search by 1 and assign to the low.
In the last part, we have written our main program. It's the same as a previous program, but only the difference is that we have passed two parameters in the binary search functions. This is because we can't assign the initial values to the low, high, and mid in the recursive function. Every time the recursive is called, the value will be reset for those variables. சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம என்ன ரிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ல என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதேதான் இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் முன்னாடி வந்து லிஸ்ட் 1 அண்ட் n மட்டும் தான் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா லோ ஈக்குவல் டு 0 ஹை ஈக்குவல் டு 0 ஈக்குவல் டு லோ லிஸ்ட் 1 லிஸ்ட் 1 -1 அப்படின்னு ஒரு இத வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருந்தோம் ஆனா இங்க வந்து நம்ம 4 பாராமீட்டர்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம் ரிகர்சிவ் மெத்தட்ல So if low less than equal to இருந்தா low plus high divided by 2 வரும். If element is available, the middle itself return in the index. So mid equal to n இருந்ததுன்னா return mid. இல்ல smaller இருந்தது அப்படின்னா if the element is smaller than mid value, the search moves the left sublist 1. So என்ன ஆகும் அப்படின்னா -1 நம்ம இங்கேயே நம்ம பாஸ் பண்ணிரோம் அதனால நம்ம டிக்ளேர் பண்ணல. So list low mid -1 இங்கேயே கொடுத்துறோம் கமா n ன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்து ஸ்மாலரா இருந்தா அதாவது இந்த எலமெண்ட் ஸ்மாலர் தென் மிட் வேல்யூவா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் சப் லிஸ்டுக்கு வந்துடணும் அதுல வந்து லிஸ்ட்ல லோ மிட் -1 வரணும் இல்ல அப்படின்னா ரைட் சப் லிஸ்டுக்கு வந்துட்டு அங்க வந்து லிஸ்ட் 1 மிட் +1 நம்ம கொடுத்துருக்கணும் ஹை கமா n அப்படின்னு கொடுக்கணும் இங்க வந்து லோ கொடுக்கணும் இங்க வந்து ஹை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எலமெண்ட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் த லிஸ்ட் அது வந்து ரிட்டர்ன் -1 So எல்சா இருந்தா ரிட்டர்ன் -1 லிஸ்ட் 1 வந்து இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் 12 24 32 39 45 50 54 னு இப்போ நம்ம வந்து 32 அப்படினு கொடுத்திருக்கோம் சோ நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸ்ல வந்து 12 24 32 னா செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு சோ 0 1 2 பொசிஷன்ல இருக்கு சோ நம்ம இத வந்து ரன் பண்ணுவோம் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் res equal to binary search list 1 0 len list 1 -1 n அப்படினு கொடுத்திருக்கோம் res not equal to -1 இருந்தது அப்படின்னா is a present இந்த எலிமெண்ட் வந்து present in the index else இருந்ததுன்னா not present அவ்வளவுதான் சோ இத வந்து ரன் பண்ணி பாப்போம் சோ எலிமெண்ட் is present in index 2 அப்படினு வருது சோ 0 1 2 இப்போ நான் 54 அப்படினு கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாப்போம் So element is present at the index 6. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n equal to 54 வந்து 6 பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து சர்ச் பண்ணி சொல்லிடுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமோட நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி